Setzen Sie sich hin, 27a. Sie sind nur ein Passagier, kein Pilot. Der Ruf halt durch die heftig shuttled Cabin. Rotlichter blinkten hektisch. Rent Passagier ihr Armlen an vor Angst umklammerten. Einig lachten spittisch. Verwen halt sie sich? Da als der Co-Pilot plötzlich zusammenbrach, als das Flugzeug jeglichen Kontakt zur Flugsicherung verlor. Trat das klein blond Mädchen am seidenen Businessanzug ruhig ins Cockpit. Griff nach dem Funkmikrofon und flüstert nur zwei Wort, Daybreak 9. Ein halb Sekunde absolut totenstill. Dan nistert ein raue Militerstimme durch das Rauschen, Daybreak 9. Verständnis. Jeder F-22 kämpft am Sektorbrach gleichzeitig die Funkstille. Der Gesamthimmel erstarrte, Nachflug von Washington nach Reykjavik. Sitz 27a, Mara Elizabeth Lark, 30 Jahre alt, Offenschen mit goldblondem Haar, das zu einem professionellen Chinyan zurückgesteckt war. Sie trug ein teuer Weißseidenbluse an einen Anthrazitgrauen Bleistifttrock. In ihren gepflegten Hinden ruht ein kleines Abschnitts Letternatisbuch, die Art, die Piloten früher trugen, Bever Ales digital wurde. Für jeden Passagier work CV nichts weiter als ein Hockrangage. Geschäftsfreien als die Boeing 777 über dem Grönländischen Eisschild in schwere Turbulenzen geriet. Ließ ein Sechsträger Jung namens Tommy versehentlich sein. Spielzeug fallen einen kleinen Plastik-16-Kämpfjet. Mara schnallt sich hab das Spielzeuglugs auf und legt sanft zurück in Tommys Hand. Danke, Hubschrau, flüstert Tommy. Maras Aufmerksamkeit hat sich verlagert. Ihr eisblauen Augen scannten die Kabinendeck und würfelten Warnlichter, die meisten Passagier nicht bemerkt hatten. Ihr Kopf niet sich leicht lausch Flug Begleiter und Rebecca eilt den Gang hinunter und sprach in dringenden Flüstertönen. Als Mara aufstand, sie anzusprechen, vor Rebecca sie Mein Dame, kehren Sie sofort zu Ihrem Sitz zurück. Sie sind nur ein Passagier, kein Pilot, wir brauchen Ihr Hilfe nicht. Passagier der Business Class Kitcherton Abflug. Hat wahrscheinlich Top Gun einmal so oft gesehen, murmelte Jennend. Mehr Gallagher halt durch die Cabin. Maras Wangen retten sich vor Verlegenheit, aber sie widersprach nicht. Sie kehrt einfach zu ihrem Sitz zurück, ihre tiefblauen Augen konzentrierten sich intensiv auf das Fenster. Sie joult, mit den Rhythmus der Navigationslichter, Zeitintervall. Ihr geschulten Ohren nahmen subtle Variationen in der Motorharmonik wahr, ernsthaft. Problem voraus, sie finit ihr Letternatisbuch an Inthalt Seitenwaller Funkfrequenzen, militärischer Rufzeichen und Notfallprotokoll, in präziser technischer Handschrift geschrieben, Zweieinhalb Stunden in den transatlantischen Flug verschlechtert sich die Situation rapid. Die Boeing 777 begann heftig Oszillationen zu erleben. Notbeleuchtung taucht die Cabin in pulsierendes Rot, Sauerstoffmasken baumelten von den Gipsquakern. Passagier weinten und beteten in mehreren SPRACHEN. Im Cockpit standen Captain Rodriguez und First Officer Kim ihrem schlimmsten Albtraum gegenüber. Das Transpondersystem war ausgefallen und hat automatisch auf Notfallcode 750 umgeschaltet, das internationale Signal für Flugzeugentfernung. Jeder Versich zum Zurücksetzen scheitert. Schlimmer noch, ihr Flugzeug war direkt in missbrauchten Militärluftraum abgedriftet, Reykjavik Control. Hier ist United 847, wir haben ein Transponder-Fehlfunktion. Rauschen, nichts als Rauschen, Captain, wir sagen Code 7500 auf allen Frequenzen. Das Militär wird uns als potentiell Bedrohung erfassen. Die Cabin brach in Panik aus. Der Gleichgeschwend der Mara verspätet hat, umklammert Jets sein Armlen, die Natural Ways. Vielleicht wird uns das blond Mädchen tatsächlich alle retten. Brachte Nervshörver, Mara hat ihr Notizbuch auf einer bestimmten Seat aufgeschlagen. Die militärische Flugkorridor über dem Nordatlantik siegt. MIT walks under Besorgnis erkennt sie, dass sie direkt durch eine Zone flogen, die für Hochprioriter Regierungsflugzeug reserviert war. In den Protokollen nach dem 11.
September word jedes zivel Flugzeug. Das in Militärkordon Anführungscode sendet, als potentiell terroristisch Bedrohung behandelt. Kämpfets wurden bereits aufsteigen, Mara stand erniet auf und bewet sich schnell nach vorn. Zwei Flugbegleiter blockierten ihren Weg, mein Dame. Wir haben ihnen bereits gesagt, kein Zutritt zum Cockpit unter keinen Umständen. Passagier begannen zu rufen, lassen Sie die Piloten ihre Arbeit machen. Security, stoppen Sie. Da als das Flugzeug plötzlich in einem erschreckenden Winkel nach vorn kippt. Als das Schreien einen Höhepunkt erreicht. Schnitt Mara stimmt durch das Chaos wie ein Klinge, rennt sie mir sehr genau zu. Wenn dies Transponder-Fehlfunktion nicht in den nächsten 60 Sekunden korrigiert wird, werden F-22 Raptors dieses Flugzeug abfangen und uns zur Landung zwingen oder abschieben. Ich weiß das, weil ich früher die Stimme war, die dies Piloting geleitet hat. Geben Sie mir 3 Sekunden in diesem Cockpit, oder werden alle sterben. Ihr Ton war so ruhig, so absolut sicher, dass alle verstummten, die Cockpiter verniet sich. Captain Rodriguez drehte sich sein Gesicht abgezehrt vor Stress. Miss, ich schätze Ihr Sorge aber, wechseln Sie auf VHF Notfallfrequenz 121.5, unterbrach Mara und trat hinter die Pilotensitz. Ihr VHF 1 Funk nimmt Sturminterferenzen auf. Versiken Sie VHF 2 9 das Wort auch nicht funktionieren. Benutzen Sie VHF 3 und kompensieren Sie die atmosphärische Drift, adherieren Sie 100 kHz zu. Ihre Basisfrequenz? Captain Rodriguez start Sie verblüfft und wow, wissen Sie das, weil ich früher genau auf diesem Sitz sah, sag Sie ließen sich auf den Sitz des ersten Offiziers. Jeden einzelnen Tag für 3 Jahre, AWACS Rufzeichen Daybreak 9, elektronische Kriegs, von Spezialisten. Ich habe mehr Kämpfete Fangmanver geleitet, als Sie kommerziell Routen geflogen haben. Sie griff nach dem Funkmikrofon MIT der selbstsichert von jemandem, der das 1000 Mail getten hat. Ihr Stimme als Sie sprach, war völlig anders. Die Stimme militarischer Autorit. Daybreak 9 ruft jede Militärfrequenz. Handshake Protokoll Glas Lantern. Freigabe Authentifizierung angefordert. Der Funk verstummt völlig? Selbst das Rauschen verschwand. In der Passagierkabine hielten 300 Menschen den Atem an 5 Sekunden, 10, 15, dann. Durch die Stillschneiden wie Donner, Daybreak 9, hier ist Raptor Lied, empfang ihre Übertragung. Authentifizierung November Echo 7 Foxtrot. Mara's Antwort kam sofort. Echo 7 Foxtrot Tango Whiskey Charlie. Zivil Flugzeug United 847-312. Seelen an Bord, Transponder-Fehlfunktion Verisicht falsches Entführungssignal. Arbeitssicheren Quarter nach Reykjavik. Authentifizierung bestig, Daybreak 9, Hergut, Weirdachten, Tat. Verifalten für Geleiteinstruktion. Auf dem Radarbildschirm erscheinen zwei hell Kontakt F-22 Raptor Tarnkappinger, die unsichtbar gewesen waren, bis sie sich zu erkennen gaben. Das Führungsflugs wackelt MIT den Flugeln, folgt mir durch den Cockpitfink. Fragmenti militärischer Communication, Raptor Lead in Control. Daybreak 9 ist active auf Frequenz. Control F5. Aber dieses Rufzeichen wurde vor 3 Jahren stillgelegt. Negative Control. Stimmauthentifizer positive. Sie ist echt, und sie hat gerade ein Zivilflugzeug gerettet. Die Passagierkabine war in Beatcuts erfurchtliches Schweigen verfallen. Alle erkannten, dass sie gerade etwas Unglückliches miterlebt hatten. Einen Moment. In dem die Gunlich Welt plötzlich verbergen Tiefen von Training. Keinen und Mut offenbart innerhalb von Minuten flossen. Verschlüsselt Nachrichten durch Militärnetzwerk über 3 Kontinente. Blitzmeldung Priorit. Daybreak 9 bestig lebend. Und aktiv. Mara war nicht einfach irgendein militärisch Funkerin gewesen. Sie war Teil einer Elite 3 Century AWACS Crew gewesen.
spezialisiert auf elektronische Kriegsfragen und Frequenzenterfernungsaufle Song. Ihr legendärer Status stammt von einer einzigen Mission über Syrien vor 3 Jahren, als ein ganzes Geschwader von F-16 in einen elektronischen Kriegsfrontaltant geraten war. Mara war die Stimme gewesen, die is Wilf Piloten durch ein Labyrinth von Bodenluft-Raketen Nachhaus geleitet hat. Nur MIT Backup-Frequenzen und reiner Funk or Tung.doch dieselbe Mission hat in Tragödie geendet. Ihr Engstfreundin, Technical Sergeant Lisa Wong, war gerettet wurden, als ihr Flugzeug plötzlich in Druckverlust erlitt. Mara hat sich selbst die Schuld gegeben. Unfähige MIT der Schuld umzugehen, hat sie ihren Dienst quittiert und war als Finanzanalystin ins Zivilleben verschwunden. Ihren militärischen Hintergrund so vollständig verbergend, dass selbst eng Freund keine Ahnung hatten, dass sie Gemmels Gideon HATTEDZT 37.000 fu über dem Nordatlantik, hat das Schicksal Caesar Geld die F-22 Piloten Stim Nistert erniet. Daybreak 9. Higher ist Raptor-Lead Colonel Jake Morrison. Ihr Korridor ist frei. Wiederhol, Ihr Korridor ist frei. Wir werden Sie den ganzen Weg nach Reykjavik eskortieren. Es ist verdammt gut, Sie wieder auf Frequenz haben. Mara drückt das Mikrofon, verstanden, freier Korridor, Raptor-Lead, danke für die Escort. Verstanden, Daybreak 9, was is Wort ist. Lisa war stolz auf das, was sie gerade getan haben. Die Nung ihrer Tatenfreundin traf Mara wie ein physischer Schlag. Ihr Hand zittert leicht, als sie das Mikrofon erblickt. Alles in Ordnung, Miss? Fragt Captain Rodriguez. Nur alte Geister, flüstert sie. Lassen Sie mich Ihnen helfen? Ordentlichen Kontakt MIT Reykjavik anzustellen? Für die nächsten 20 Minuten lietet Mara die Zivilcrew durch Funkverfahren. Die Augenblick die normale Kommunikation wiederherstellten. Sie erklärt, der elektromagnetische Sturm erzeugt einen Kaskadenausfall in ihrem Transpondersystem. Im Militärluftraum elgest das automatisch terroristisch Bedrohungsprotokoll aus. Diese F-22s waren bereits in der Luft MIT scharfen Waffen als ich Kontakt aufnahm. Wenn wir uns nicht innerhalb weiterer 30 Sekunden authentifiziert halten, sie muss nicht so entsprechen, als sich das Flugzeug stabilisiert, verbreitet sich die Nachricht über das Geschehen durch die Cabin. Der Geschäftsmann, der sie früher verspätet hat, hört sich MIT Tränen in den Augen, mein Dame, ich schuld Ihnen eine Entschuldigung. Ich schuld Ihnen mein Leben, wir alle tun das. Da Mara hat sich zurück in ihr Zivilpersona zurückgezogen. Sie schulden mir nichts, sagt sie sanft. Ich can't zufällig die richtigen Frequenzen. Ein Tier Mann in Re-15 stand langsam auf. Trug ein Verbosity Baseball Cup, USS Enterprise CVN 65, Shot, Mara direkt und unsolutiert perfekt militrisch. Mein Dame, Petty Officer Erster Class David Chun, United States Navy, im Ruhestand. Danke für Ihren Dienst und danke, dass Sie uns nach Haus gebracht haben. Ender Veteran im Flugzeug begann zu erkennen, was geschehen war. Einer nach dem anderen standen sie auf und salutierten. Der kleine Tommy rannte zu Mara Sitz, Lady. Bist du wirklich ein Pilot wie mein Daddy? Mara nicht aufsehen, herab, Augenglanzend. Ich habe früher Piloten geholfen, Suser. Aber das Wichtigste ist nicht, ein Pilot zu sein, es ist zu wissen, wann man helfen muss. Mein Daddy fliegt Kampf jetzt, sagt Tommy Stolz. Wie leicht kennt dich. Captain Tommy Rodriguez, aber alle nennen ihn Mustang. Mars Atem stockt. Sie kennt dieses Rufzeichen. Mustang war einer der F-16 Piloten gewesen. Die sie während dieser Mission über Syrien Nachhaus geleitet hat, und den Tag. Als Lisa starb, sagt deinem Daddy, das Daybreak 9 Hallo sagt. Flüstert sie, als sie in Reykjavik landeten. Gabis keinen Applaus, nur feierliches, respektvoll Schweigen. Jeder Passagier verstand, dass Teil von etwas Außergewöhnlichem gewesen war.
als Passagier ausstiegen. Verbreit sich die Nachricht durch Luftfahrtnetzwerk weltweit. Da die offiziellen Aufzeichnungen Seiten nichts unnötig ist. Der Zwischenfallbericht der Airline, Kleintransponder Fehlfunction Rende Fluges behoben. Islandisch Luftfahrtbehörden Routen Militärester wegen Kommunikationsskreik. Das Pentagon klassifiziert alle Funkaufnahmen international Sicherheitsprotokoll. Mara hat bereits begonnen. Zurich in die Anonymous zu verschwinden. Sie hat sich in Jeans in einen einfachen Pullover umgezogen, Harry in einem Pferdeschwanz. Ohne ihren Businessanzug sah sie aus wie jede andere Touristin, Captain Rodriguez versichert. Sie zu überzeugen, MIT Airline Sicherheitsinspant zu sprechen. Was sie heute getan haben, kein tausend Leben retten, indem sie ihr Wissen teilen. Captain, Sie und ihr Crew haben alles perfekt gehandhabt, sobald sie ordentlich Kommunikation hatten. Sie brachen mich nicht. Sie reichte ein Visitenkarte ihrer Beratungsfirma. Wenn Sicherheitsinspant Transponderprotokoll diskutieren wollen, können sie mich über mein Büro erreichen. Der kleine Tommy rant ein letztes Mal zu ihr sein Spielzeuglugs tragend. Gemmen hat Daybreak in sorgfältigen Wuchsmalstiefel an die Seat geschrieben. Ich habe ihn noch dir benannt. Wirkend Tommy Stolz, Mara nicht nieder und umarmte den Jungen sanft. Erinnert dich, was ich dir gesagt habe, Tommy, flieg nicht, Bär zu sein? Flieg, Menschen sicher nach Haus zu bringen? Genau wie den Daddy? Sie gab das Spielzeug Zurich an Jingweg. Bever Gemmen die Trunnen Zen Kant, 3 Tag später kam ein Paket in Mara's Washingtoner Wohnung. Darin war Tommys Spielzeuglugs sorgfältig verpackt. MIT einer handgeschrieben Notiz. Lieb Daybreak Lady, Mama hat mir geholfen, dir das zu schicken. Ich möchte, dass du es hast, weil du ein echter Held bist wie mein Daddy, der Mann Flughafen hat mir gesagt. Dass die Nektar named Daybreak 9 ist und dass du Piloten im Himmel rettest. Ich hoffe, du rettest meinen Daddy eines Tags, wenn Hilfe braucht. Lieb Gruß, Tommy Rodriguez, P.S. Daddy sagt. Erinnert sich und dich aus der Westen, du hast sein ganzes Geschwader gerettet. Sagt danke, Mara stellt das Spielzeuglugs auf ihr Fensterbrett, wo morgen sonnenlicht die Plastikflügel zum Leuchten bracht. Zum ersten Mal seit 3 Jahren erlaubt sie sich zu erinnern, wie es sich anfühlte. Piloten sicher nach Haus zu leitn. In der Semmebahn klingelte ihr Telefon. Pentagon Nummer Miss Lark. Hier ist General Patricia Hayes, Kommandantin der 552nd Air Control Wing. Ich glaub, wir müssen reden. Mara schaut auf das Spielzeuglugs auf ihrem Fensterbrett. Auf ihr altes ledernes Buch auf die Visitenkarten dankbarer Passagier. Die sie wahrscheinlich nie wiedersehen wird. General. Bei allem Respekt, ich bin am Ruhestand. Miss Lark. Wir haben Piloten, die gerade jetzt Kampfeinsätze fliegen und die best Kommunikationsstürz brachen. Die verfügbar ist. Nach dem, was heute passiert ist, denke ich, wir beide wissen, wo sie hingehören. Mara schwieg für einen langen Moment und lauschte Zivilflugzeugen, die über Kopf vorüberflogen. Schließlich sprach sie. Ich werde meiner Beratungsfirma woken. Kündigungsfrist geben. Müssen, solches Monat später Seiten offiziell. Aufzeichnungen immer noch nichts. Ungewöhnliches über United Flug 847, aber. Für die 312 Passagiere an Bord blieb die Erinnerung kristallklar. Sie hatten etwas miterlebt, das jede einem überheldentem herausfordert, niemals jemanden nach seinem Jureren beurteilen. Denn hinter der gewöhnlichsten Erscheinung könnten außergewöhnlich Fähigkeiten liegen. Mara Lark sah jetzt in einem ganz anderen Flugzeug, einem E3 Sentry AWACS Flugzeug, 30.000 Fu über dem Mittelmeer. Sie trug wieder einen militärischen Fluganzug. Blondes Haar in Vorschriften still Zurich gestikt. Sprach in ein Headset-Mikrofon MIT Rötiger Odorit. Die sie nie wirklich verlassen hat, Falcon Squadron.
Hier ist Daybreak 9 ihr Flugweg ist frei. Banditin eliminiert. Sicker, Mission fortzusetzen. Verstanden. Daybreak 9, danke, dass Sie uns im Leben halten da oben. Mach nur meinen Job. Falkenlied, bringt alle sicher nach Haus. Auf ihrem Schreibtisch stand ein kleiner Plastik F-16 mit Daybreak in Wachsmalstift geschrieben. Tommys Geschenk diente als tägliche Erinnerung darin. Warum sie zurückgekehrt war nicht für Ruhm oder Anerkennung, sondern für den einfachen, mächtigen Zweck. Menschen sicher nach Haus zu bringen. Sie hat auf einer Bedingung bestanden, vollständig anonymit. Keine Medieninterviews, keine öffentliche Anerkennung, keine Zeremonien. Sie wird wieder dienen, aber nur als Stimme in der Dunkelheit, ein Schutzengel. Den Piloten rufen konnten, wenn als en der versagt, Helden. Hat sie gelernt, waren nicht Menschen, die nach Anerkennung suchten. Sie waren Menschen, die vortreten, wenn sie gebraucht wurden, die ihr Fähigkeiten einsetzten. Wenn Leben auf dem Spiel standen und die zurück in die Anonymit verschwanden. Wenn die Kreis vorüber war, als ihr Schicht endet, finit Mara ihr altes Letternotizbuch und schrieb ein einzig Zeil, hutige Lection, Flieg nicht, erinnert zu werden. Flieg, anderen zu helfen, zu vergessen, dass sie Gemmels in Gefahr waren, dann schloss sie das Notizbuch, lächelte Tommys Spielzeugglugs und unbereitet sich auf ein weiter nach vor. Piloten sicher aus der Dunkelheit nach Haus zu bringen.